Hola amigos. Alguna vez te has preguntado si el microondas realmente altera los alimentos. Que calientes. Hoy vamos a resolver esta duda de una vez por todas. En lo que dice la ciencia, contrario a algunos mitos populares, el microondas no es que los alimentos son radioactivos, ni destruye todos sus nutrientes. Lo que realmente sucede es que genera ondas que hacen vibrar los de agua en los alimentos, produciendo calor. Y cierto que algunos nutrientes pueden perderse durante el calentamiento, pero esto ocurre con cualquier de hecho como el tiempo de es corto. El microondas puede preservar mejor ciertos nutrientes que otros tradicionales. Lo importante es usar recipientes adecuados para microondas y calentar los alimentos de manera uniforme. Qs puedes usar tu microondas con tranquilidad. Es perfectamente seguro. Si te está, no olvides darle like y suscribir para contenido sobre Ciencia cotidiana. Anas. Vimos en el video.